vile nimekuwa mjumbe wa Kiharu from 2017, nimeweza kuona ya kwamba to take a country forward and in a manner that is solid, education must be at the primary objective of a leader. Kwa sababu unaweza jenga barabara, uweke stima na hayo mengine yote, lakini maendeleo inaendaga kwa boma, inaingia kwa boma ya mtu, ni maendeleo ya elimu. And I am very pleased to come here to support you and to join your friends in that regard of supporting the education that you support of the many families. Nimekueleza mambo mengi hata yale tumefanya Kiharu. Kiharu is a very large constituency with 112 public primary schools, and I'm very humbled and very pleased and happy that all our pupils in Kiharu was shule zote za msingi wote hukanyaga tiles chini. But I also know kuna wengi hapa wanajiuliza, wale tumelelewa Nairobi, that sasa tile, anatueleza story ya tile in a rural constituency, having all the schools done in a manner that you can actually put tiles. That represents all the other work done in those classrooms. Na zinakaa sawa, na I am very proud of that. The second thing is that in our day secondary schools, which are 65, covering around 12,000 learners, school fees Kiharu ni shilingi 500 peke yake kwa muhula. Na hiyo pesa wanafunzi wanakula shule from Monday to Saturday. And the last Friday of the month, they actually eat chapati over lunch in Kiharu. Na mambo mengi tunafanya kwa hiyo story ya masomo bora, taking our best improved and best performing principles to Dubai. Na wale wameenda Dubai tunawapeleka Malaysia. Taking teachers to Mombasa is a motivational tour, and many things including revision books, which you have bought revision books of over 20 million shillings to our day secondary schools. Na pia learning institutions zetu around 65 tumeweka Cabro na tumetengeneza. I'm just saying those things because ni vitu tumeongea na waigajo mara mingi, na nikapumpea mwa Kenya ya vile hiyo kazi huwa tunaifanya. And I am sure that there is something you have learned, because when any part of Kenya develops, including ile ambition ambayo uko nayo na kazi utafanya huko, when any part of Kenya develops, every part of Kenya is developing. Doesn't matter where. Kenya ikisoga mbele upande moja, tunasoga mbele sisi wote. The other thing I want to comment about all the leaders who are here, wanatafuta viti. Na pia my brother Waigajo is here. Na nimemwambia hivi mara mingi sana, that as leaders in whichever positions, whether ni kiti ya MCA, ya MP, ya governor, hata ya president, it is important that we keep on shifting from being aspirants to leaders in waiting. Because when you are an aspirant, you are just pursuing a dry ambition ya kukalia kiti. But transitioning from being an aspirant into a leader in waiting is to prepare yourself ya kwamba ukipewa hiyo cheo ukalie saa hii, hutaanza kuuliza mtu anaanzaga wapi. And it's good to prepare through learning, through studying, through copying other jurisdictions that have done well, and improving every single day to become a better leader, so that you are actually a leader in waiting who can do better than the person you want to replace. Na ukifanya hayo, tunasaidia nchi. We better have an oversupply of leaders who are prepared and they are leaders in waiting than have an undersupply of that. It is actually the other way around. It does not help the country when we have an oversupply of aspirants. It would help the country when we have an oversupply of leaders in waiting. Nikimalizia, hiyo kitu ya program ya Kiharu masomo bora imeniwezesha kuona ya kwamba Kenya is a very endowed country, and it is actually possible to offer free basic education in Kenya. Not next year when we have elections. It is actually possible this year. Na nimekuwa nikisema formula ni rahisi. Of the 290 constituencies in Kenya, we would volunteer, and I would volunteer as the #1 MP to cut to 30 million in every constituency.
That would amount to 10 billion Kenya shillings. Our governors katika equitable share ile wanapewa ya over 420 billion, because they also give bursaries. Kwa pesa yao tukate 10 billion. Alafu national government waache kurenovate some of the houses, wakate 10 billion. That billion shillings is enough to make all our day schools education free, and in that respect also subsidize the day scholars by 10,000. But ile ya muhimu is that with 30 billion, if an additional 30 billion Kenya shillings, it is possible for Kenya to grant our country and Kenyans free basic education, especially in our senior secondary schools, totally free, na wanafunzi wakuwe wanakula shule kama it has been funded by the government. And I'm pushing this agenda, and I'll push it kabisa. Na yule kiongozi ambaye anataka kupiga masomo bila malipo asike microphone aeleze wa Kenya kwa nini they would be pleased to lead a population that is not educated. Na ya mwisho kabisa, Medho amesema mambo ya budget imepewa only one office in Kenya. That previously we had the same office being given only 4.5 billion. In this financial year, they've already exhausted all the money for the entire year. Hata imekuja bunge at what we call Article 223, money that is already spent tuweke muhuri of 17 billion shillings. And in the next financial year, the same office is asking for 20 billion Kenya shillings. Na mimi nasema hiyo lazima nitapeleka amendment in our Appropriations Act ikifika. Hiyo 20 billion ni pesa enough tuitoe hapo ipelekwe katika elimu to confirm all the JSS interns who are volunteering at a pay of only 17,000 wakuwe confirmed all the 44,000 into permanent and pensionable terms this year, not next year in January. Tuache kuchezea wa Kenya na story mingi pale hapa na pale. Na ya mwisho kabisa ndio nimalize. Juzi, unajua tumekaa na hawa watu ambao mnawaelewa, mnawaona kila siku kwa TV. Tumekaa nao kwa muda mrefu. Wakikohoa na mna fulani, mimi huwa najua hiyo kikohozi kwenye inaelekea. Nikiona wanapumua na jia fulani, wanajua iko kitu inapikwa, na sana sio kitu mzuri huwa inapikwa na mnaelewa. Na juzi nikajua vile na waona mienendo wako karibu kuongeza bei ya mafuta Kenya. Alafu atupe story ya Iran. Nikajua hii story haiwezi igiana. Na the whole week from Monday to Friday nikajipea kazi ya kuelimisha wa Kenya ndio wajue wa Kenya wamejajaruka, that there is no all stock in Kenya that has come after Iran, maneno ya Iran yanze. Na vile nilianza kusema hiyo maneno wakaona ni kama hawataongeza na bei kubwa, lakini waongeze kiasi. Lakini pia mimi nikaweka gear ya kuelimisha wa Kenya. Mwishowe ikakuwa there was no room for them to add oil prices in Kenya.